Let's do it like if we are optimistic. Morning, everyone. Buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros en este su programa Café con Leche, la voz de los latinos en América. Estamos transmitiendo desde Hermosa 1470 AM, 96.9 FM. Les habla Lilia Galindo y nuestros invitados del día de hoy vienen de Highland High School. Buenos días. Good morning, everyone. Good morning. Buenos días. Buenos días, Michael. I'm going to give you the opportunity. Michael Dutton is my co-host all Wednesdays when we have here schools. And please, Michael, could you please introduce our guest today? It'd be my pleasure. We have three very distinguished educators with us today. Anitra Edmonds, who is over there on the far end, who is a special ed vice principal at Highland High School. And then we have Amanda Palmer sitting next to me here, who is a vice principal of athletics and attendance. And we're going to talk about attendance very heavily here today. And then in a few moments, we'll be talking also with Christy Chacon, who is Public Service Academy Coordinator and Teacher of the Year for Highland High School. So we have some very distinguished educators with us this morning. Very good. Well, vamos a empezar entonces con Amanda Palmer. Ella es la subdirectora de atletismo y asistencia, un tema que siempre nos ha preocupado mucho aquí porque antes de la pandemia era un problema y después de la pandemia se hizo un problema más agudo para nuestra comunidad, sobre todo las minorías. Y como les hemos dicho muchísimo, la única manera de cambiar el estilo de vida que llevamos, de que todas las generaciones sean pobres y pobres y pobres, es la educación. Y vamos a hablar entonces un poco acerca con Amanda. Otra cosa, les recuerdo cómo los niños tienen que ser bilingües, porque eso te da muchísimas más oportunidades para que tengas más oportunidades de empleo, mejores salarios y se te abre el mundo. Así es que continuamos. Y bueno, en el caso de Amanda, ella sí, su abuelita le ayudó a aprender español y está muy agradecida. Buenos días, Amanda. Buenos días. ¿Qué tal? Platícanos. Vamos a vernos allá para que no tengamos que estar volteando. Platícanos, qué tan importante es el continuar hablando. ¿Por qué no dejaste el español? ¿Qué hiciste para que no se te olvidara el español? Well, I learned Spanish growing up, and I'm very thankful for that because for me, what's most important is that I'm able to help other people, especially parents that come into the school. Yo puedo ayudar a los padres que nomás hablan español y that's a really great opportunity for me. Bueno, es sin duda alguna cuando uno tiene un problema con uno de los hijos y no hablan español, no hablan inglés, pues sin duda alguna tener a alguien en el staff que pueda entender los problemas que están confrontando es muy aliviador porque ahí es como realmente puedes resolver los problemas, pero sin duda alguna es un reto y nosotros que venimos aquí a los Estados Unidos también tenemos la obligación de aprender inglés, no solamente porque es nuestra obligación, pero porque además vamos a tener también más oportunidades de empleo y mejores trabajos si somos bilingües. Así es que, bueno, pues vamos a continuar. Michael, do you want to ask you something? Well, I just wanted to make a comment, and that is the fact that from an old-timer, veteran principal, we were always on the lookout, on the vanguard to find young, competent administrators who could actually are bilingual, who can fill that void, because that is kind of the glue that brings the Hispanic community together with the school, is the ability to communicate and help them understand what it is that's going on. So you're a vital asset to your staff, I'm sure, and to the leadership team there at Highland. Bueno, Michael nos platica que en su experiencia como ex maestro y también miembro de la mesa directiva del Antelope Valley Junior High School District, dice, nosotros siempre andamos buscando por personas jóvenes, por maestros jóvenes, que tengan la capacidad de ser bilingües para poder ayudar a las personas que se acercan. Como ustedes saben, la comunidad hispana ha crecido increíblemente aquí en el Valle del Antílope. Ya somos 60 y tantos %, casi muy pronto llegaremos al 80.
Y si queremos que este valle del antílope avance, tenemos que trabajar muy duro. Do you know, Michael, we are so many now Latinos and African Americans that if we don't do our best effort to advance the community as a whole, we are going to go down. And it's so Well, sad. yes, and well, I have some some political views that makes us even closer. But yes, I mean we are combined. Well, even not combined. I mean Hispanics will be the largest population in the state of California very soon, if not already. And with African American and Latinx people, we are, I think, the majority of the population in the state of California. But with that said, that's a tremendous need for us to put our hearts, our souls, and our minds together for what we want our future to be. Bueno, estamos hablando cómo la comunidad hispana ha crecido tantísimo aquí en el Valle del Antílope y Michael también dice, no solamente en el Valle del Antílope, en California. Yo estaba hablando de la comunidad hispana y la afroamericana aquí localmente. Yo creo que ya somos como un 80%. Y si no nos ponemos duros a trabajar y avanzar todos en el mismo nivel, esta área se va a ir para abajo en lugar de irnos para arriba, teniendo la oportunidad de estar de cerca de las compañías aeroespaciales. Y lo que Michael dice, bueno, en California la comunidad hispana ha crecido bastante y es posible que muy pronto sea la mayoría de California. Así es que, and do you know, in the optimistic side of what you said, Michael, Mm-hmm. if California is still the sixth more important economy in the world, Yes. that means that we are good people. Well, yeah. Well, not only that. I mean, the world depends upon the food that we raise, and the processing of it. And which brings me back to in the late '50s when I came to California. Whenever I had a break in my education, I went to work. And when I went to work, chopping cotton and picking grapes and plums and peaches and whatever you could think of in the fields in surrounding Bakersfield, Lamont, and Arvin. And so, I know the migrant life. I know the farm worker life because I was a part of it for a very long time as a teenager. And, I can remember the days when they used to separate Mexican folks from Mexico from the rest of us who were working in farm labor camps. And I very quickly learned why, because we were making $1.10 an hour and then X number of cents per bucket, say, for grapes that we're picking. And they gave the braceros 25 cents an hour. Rats. Bueno, nos está platicando Michael, le estábamos hablando, le digo, bueno, si ya somos en California, vamos a ser la mayoría, le digo, quiere decir que no somos tan malos porque California ocupa el sexto lugar en la economía más importante del mundo. Dice, no solamente eso, dice, acuérdense también del rol o del papel que están desempeñando todos los que ayudan en la agricultura a recoger las frutas y verduras, dice. Yo tuve la oportunidad de participar o tuve que hacer ese trabajo cuando era muy jovencito y dice, y veía cómo trabajé recogiendo frutas y verduras y veía cómo nos separaban a nosotros de la comunidad hispana. Dice, y es que mientras que a nosotros nos pagaban 1.25 o algo así por la hora, a los hispanos les pagaban 25 centavos o una cantidad muy baja. Pero bueno, eso ya es historia y ahora tenemos una nueva oportunidad. Amanda, athletics now, in my opinion, is the only way to keep your mental health. Is that true? And I really believe that if you exercise, you are going to feel a lot better than if you don't. Well, yes, research does show that that athletics and exercise is good for your mental health. It lowers your stress levels. You look better. Oh, yeah. You feel better. Uh-huh. Yeah, you get more energy. It doesn't make sense because you're using energy when you're exercising, but at the end of the day, you have more energy. Bueno, estamos hablando como el atletismo, el ejercicio es una excelente manera de conservar tu salud mental, pero además de verte mejor, de sentirte mejor, te llena de energía. Dice, aunque parezca lo contrario,
cuando gastas energía en el atletismo, estás recuperando tu energía. Así es que, what kind of programs do you have in athletics there? So we have one of our best, well, our athletics program is really top notch in the Antelope Valley. We have football. We won Golden League last season for football. We have soccer, boys and girls, baseball, softball. We have basketball, girls and boys basketball. So there's a lot of athletic programs, tennis, golf. And the students that are involved in those athletic programs, they benefit because they're able to create connections with other students, and they become a lot more proud of being part of the school program. And a lot of them, it motivates them to do better in the academics too, because they have to have a certain grade point average in order to participate in sports. So sometimes it's the carrot, it's the thing that's driving them to do well in their academics. Bueno, nos está hablando de las clases de deportes que se ofrecen en Highland High School. Dice, bueno, tenemos fútbol, también tenemos fútbol, soccer para niños, para mujeres y hombres, béisbol, que también es para los dos, básquetbol para los dos, tenis, golf. Y dice, y este tipo de actividades pues les ayudan a mantenerse bien, contentos. And I think when you practice sports, you are going to be less propense to go to gangs and use drugs and all that kind of things. Like what percentage of your population, of your students practice sports? I don't really know the percentage, but I know that our programs are really big. For example, I think our football team has about 150 athletes, American football team. And then there's sports that are where we can accept as many kids. I think on our swim team, we have 50, 60 kids on our swim team. Track, almost 100 or about 100. So we do, and then there's basketball. Their numbers are smaller because those are like cut sports. Baseball, the teams are a little bit smaller on those athletics. Like Bueno, I was a little disappointed until you got to the very end, because track and cross country, I could talk all day long about that. I did cross country and track when I was in high school. Very good. Bueno, estamos hablando de la clase de deportes. Le preguntaba yo que para mí es esencial para que sus hijos no anden en pandillas, para que no se metan al uso de drogas, que participen en algún deporte desde pequeñitos. Eso los va a salvar. Y estaba yo preguntando más o menos qué porcentaje. Pues hay varios estudiantes que practican estos deportes y es buenísimo para ellos. Pero we are going to